Now today let us discuss the second module. So in the first module we have discussed hydrostatics, fluid at rest condition. Now from the second module onwards we are going to the fluid kinematics and after that fluid dynamics. So fluid kinematics means study of the behavior of fluids in motion. So actually we are going to study in kinematics that geometrical behavior of the fluids. So the various characteristics like velocity, acceleration, then pressure, density, etc. are considered to understand the geometrical behavior of the fluids in motion without considering the forces causing the flow and energies associated with the flow. So this is all about kinematics. So kinematics in short deals with the motion of fluids without considering the forces and energies. Now in kinematics, according to your syllabus, we have to discuss the first of all various types of flow. What are the different types of flow? Now the main types of flow are steady flow and unsteady flow. Second one is uniform and non-uniform flow. Third one is laminar and turbulent flow. Fourth one is compressible and incompressible flow. Fifth one is rotational and irrotational flow. And sixth one is one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional flow. So these are the different types of flow to be discussed in kinematics. So first let us discuss steady flow. So steady flow means from the word itself it is steady. That means when a flow is analyzed, if the discharge or the quantity of liquid flowing per unit time at all the sections remains a constant, it is steady flow. If it changes, it is unsteady flow. In other words, steady flow means the various characteristics such as velocity, pressure, density, etc. do not change with time. If it changes with the time, it is unsteady flow. Then uniform and non-uniform flow. So what is uniform flow? Uniform flow means we are taking the velocity. If the velocity in a flow is constant along the length of flow or in a distance, that is dv by ds is equal to 0. Time is held constant. ഒരു ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒരിടത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ഒഴുകി എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ, വെലോസിറ്റി is assumed to be constant. So it is a uniform flow. Non-uniform flow means the velocity changes with distance. Say flow of liquid through a different diameters pipe. That is a non-uniform flow. Velocity is not constant along the direction of flow. That is called a non-uniform flow. Then laminar flow and turbulent flow. Laminar flow means a flow in which the liquid particles flows in lamina or layers. One layer is sliding one over the other. ഓരോ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ലെയർ ഒന്നിനും മീതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന വളരെ ചെറിയ വെലോസിറ്റി, ലോ വെലോസിറ്റി. ദ ഫ്ലോ ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത്, വെരി റെഗുലർ. നോ ഇൻ്റർമിംഗ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. നോ ലാറ്ററൽ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ സച്ച് എ റെഗുലർ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ഓർ വിസ്കസ് ഫ്ലോ ഓർ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ. ഓരോ സ്ട്രീം ലൈനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഇൻ്റർമിംഗ്ലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ നാരോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് കൂടിയുള്ള മെഷറിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ഫ്ലോ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെയിൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ഇറ്റ്സ് എ ലാമിനാർ ഫ്ലോ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ? ഫ്രം ദ ഫിഗർ itself, turbulent flow means a flow in which lateral momentum is transferred between the layers, intermingling of the fluid particles takes place, velocity is not constant. ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലോ, നിറഞ്ഞും പതഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ, വാട്ടർ ഫ്ലോ, ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, ഇൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ, റിവർ
പുഴയിലൂടെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വർഷകാലത്ത് പുഴയിലൂടെയും തോട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കുഴഞ്ഞു മഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോനെയാണ് ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക. ടർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതാണ് ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ. ഈ രണ്ട് ഫ്ലോനെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ സിലബസ്. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ എന്നാണ് അതിന് പറയാം. ആ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2000 ദ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ. ഇഫ് ദ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഈസ് greater than 4000 it is turbulent flow. In between 2000 and 4000 the flow is neither laminar nor turbulent. It is in critical stage എന്ന് പറയും. So that is called Reynolds number, RE. Then next type is compressible and incompressible flow. So compressible flow means the density of the flowing liquid is not a constant. It changes from time to time. When the pressure changes, its volume changes. Then consequently density may also change. ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോനെയാണ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം. ഡെൻസിറ്റി എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫ്ലോനെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുക. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഡെൻസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലോനാണ്? ഗ്യാസ് ഫ്ലോനെയാണ്. ഗ്യാസസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. ലിക്വിഡ് ഫ്ലോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ എല്ലാം തന്നെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയും ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഒക്കെ തന്നെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ. റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ ആക്സിസ് അലോങ് വിത്ത് ദി ഫ്ലോ. ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ ആക്സിസ് വൈൽ ഫ്ലോയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ. റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറൊട്ടേഷണൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ലോയും റൊട്ടേഷണലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ദ ഫ്ലോ ഈസ് ഇറൊട്ടേഷണൽ. ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലോ ആണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ഇല്ല. എല്ലാ ഫ്ലോവും റൊട്ടേഷണലാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോന് മോഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടാങ്ക്. Irrotational flow above the drain hole of a stationary tank or a vessel. That is an example. Okay, then one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. One dimensional flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity is a function of time and one of the space coordinates. 3 സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയുള്ളത് എക്സ്, വൈ, സെഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ടൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് വെലോസിറ്റി മാറുക. അതിനാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. വെലോസിറ്റി ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൺലി ദെൻ ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റഡി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. സ്റ്റഡി ആയി വൺ ഡയമെൻഷണലായി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്തരം ഫ്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വെലോസിറ്റിക്ക് 3 കോമ്പണൻസ് ആണ് എക്സ്, വൈ, സെഡിൽ. യു, വി, ഡബ്ല്യു. So velocity is a function of only one space coordinate. It is not a function of time. ഇപ്പോൾ steady one dimensional flow. U is equal to f of x, v is equal to 0 and w is equal to 0. Then similarly two dimensional. In two dimensional flow, in general two dimensional flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity is a function of time and two space coordinates x and y. So if velocity is not a function of time, it is steady flow. So steady two-dimensional flow means velocity is a function of two space coordinates x and y. So അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അത്? u is equal to f1 of xy, v is equal to f2 of xy and w is equal to 0. This is a two-dimensional flow. And what about a three-dimensional flow? In three-dimensional flow, velocity is a function of time and 3 space coordinates x, y and z. അതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ. സ്റ്റഡി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ ആകുമ്പോഴോ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൺലി. ടൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ.
അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? U is equal to F1 of XYZ, V is equal to F2 of XYZ and W is equal to F3 of XYZ. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ. ഇനി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോൻ്റെ റേറ്റ്, അതിൻ്റെ തോത്, ഒഴുകി പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു ടൈമിൽ, ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു കോൺഡ്യൂട്ടിലൂടെ, പൈപ്പിലൂടെ, ചാനലിലൂടെ, റിവറിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന, ഒരു സെക്ഷനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം എത്ര? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ടൈം, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ സെക്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ മാസ് എത്ര? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെയിറ്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ്സ്. വെയിറ്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയും. വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ഇങ്ങനെ ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ടൈം. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ടൈം. വെയിറ്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ടൈം. ഈ 3 തരത്തിൽ പറയാം. നൗ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക? See the figure. In the figure, a liquid is flowing through a conduit. In a time t, the liquid passes a particular distance. Volume flow rate is equal to volume of fluid divided by time. So what is a volume? Volume means L is the distance travelled in a time t. L is the distance travelled in a time t. And A is the area cross section of the conduit. So what is volume? A into distance L. That is the volume divided by time. So AL by time. That is the volume of volume flow rate. AL by time. That is equal to, you can write that L by T is nothing but velocity. Distance by time is velocity. So A into V. Actually A into velocity. Area into velocity. That is the volume flow rate, area into velocity. That is, what is mass flow rate? Mass flow rate is this volume flow rate multiplied by density of the liquid. Density of the liquid. What is weight flow rate? Volume flow rate multiplied by the weight density. That is rho g or gamma of the liquid. അപ്പോൾ ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Then the very important term is discharge or rate of flow. What is discharge or rate of flow? When a liquid is flowing through a pipeline or through a channel or through a river or through any conduit, when a liquid is flowing, what is discharge or rate of flow? You consider a particular section. Discharge or rate of flow means the volume of water or mass of water flowing through that section per unit time. So normally volume flow rate ആണ് എടുക്കാറ്. ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. ഡിസ്ചാർജ് is denoted by the letter Q, capital Q. So discharge Q is equal to, what is volume flow rate? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു AL by T. So A into L by T is velocity, area into velocity. A is the area cross section of the conduit through which liquid is flowing and V is the velocity. Therefore discharge or rate of flow, that is volume of water flowing through a conduit at a section per unit time. Discharge or rate of flow Q is equal to area into velocity. So normally what is the unit? Unit is what is volume flow rate, volume of liquid by time. So meter cube per second. In solving problems, sometimes we will be using the unit as liter per second. So you have to convert liter per second into meter cube per second. So understand the relation between meter cube and liter. 1 meter cube is equal to 1000 liter. Okay. The next is the equation of continuity. Continuity equation. I think you might have learned this equation in the lower classes or in the last year, first year in physics. Okay. This equation is based on the fundamental law, which is law of conservation of matter. What is the law of conservation of matter? Matter can neither be created nor destroyed. എന്നൊരു ലോ ഉണ്ട്. ആ ലോനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ.
no mass is lost or gained during a chemical or physical change. Since mass measures matter, this law is sometimes called the law of conservation of matter. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് see the figure, there is a pipeline at a lower level and higher level. A1 V1 is the area cross section and velocity at the section 1, and A2 V2 are the area cross section and velocities at the upper end. Okay, delta x1 is the distance traveled. So distance covered by the fluid delta x1 is equal to, this velocity is v1, so in time delta t, so velocity into time, that is the distance. So delta x1 is equal to delta t into v, delta t into v1, sorry v1. Okay, and now what is the volume flow rate, lower end volume of the fluid that flows into the pipe at the lower end is equal to, what is that? That is distance covered, that is v1, that is v1 delta t into area, distance covered into area, that is the volume. So v1 into a1 into delta t, that is the volume, right? Then mass is mass, for getting the mass, this volume multiplied by density. So mass is equal to delta m1, that's mass of the fluid entering at the point 1, section 1, delta m1 is equal to rho 1 a1 v1 delta t. And what is mass flow rate in unit time? Divided by delta t. So we will be getting as mass flow rate at section 1 is equal to rho 1 a1 v1. Okay. Similarly, at the section 2, mass flow rate living at the section 2 is equal to rho 2 a2 v2. According to the law of conservation of matter, mass flow rate entering at the section 1 must be equal to mass flow rate living at the section 2. Therefore, rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2. Okay. Then for an incompressible flow, that means for a liquid flow, density is constant, so that we can cancel rho 1 and rho 2. Therefore, for a continuous flow of a liquid, a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a constant, or in general av is equal to constant. This is the equation of continuity. Okay. Now equation of continuity means the equation based on law of conservation of matter, which states that the volume flow rate in a liquid flow at all the points remains constant. Then one problem based on this continuity equation, it is very simple. A1 v1 is equal to a2 v2. You have to find out the velocity v2, and a1 is given, v1 is given, and a2 is given. If sometimes the diameter of the pipe will be given, you can find out the a1 or a2 by using pi d square by 4. a1 is equal to pi d1 square by 4, a2 is equal to pi d2 square by 4. So that you can find out a1 and a2. Then v1 is given, find out the value of v2. Then similarly another problem, in this case a1 and a2 are determined by pi r1 square, but it is better to use pi d1 square by 4 and pi d2 square by 4 for finding the area cross sections. Okay. Then apply the continuity equation a1 b1 is equal to a2 v2 and find out the answer. So there are two numericals or two problems based on continuity equation. So these are the portions which we discussed so far in this class, is the what is kinematics and what are the different types of flow. Then flow rate can be expressed as volume flow rate, mass flow rate, weight flow rate, and discharge or rate of flow. Discharge or rate of flow means the volume of liquid flowing through a section per unit time. It is denoted by Q is equal to area into velocity. Its unit is meter cube per second. Then continuity equation, which is nothing but a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a constant. Okay. Thank you.